Good evening, dear students. Yeah, a very good evening to everyone. Hope all of you had lunch and had a rest as well as now you guys are ready for the session. Yes, YouTube students, a very good evening. Okay, so in the last session, we discussed regarding how do organisms reproduce, right? So we discussed brief concepts, then we discussed certain questions. Today, we are going to focus on reproductive health and diseases. Okay, then we are going to solve a lot of questions on how do organisms reproduce. We are going to solve multiple choice questions. We are going to solve 2 marks questions, then 3 marks question, and we are also focusing on diagram based questions. Okay, we are also focusing on diagram based questions. So please do watch the video until end. So don't log out in between because you may miss most important points. And it's my suggestion to keep your notebooks ready so that you can scribble down the important questions and important points. Yes, shall we start? So just tell me in the comments that we are good to go. Yes, shall we start? Just give me a thumbs up in the comment. Yeah, be fast. ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ Okay, fine. So let us start. Okay. So in the last class, we discussed until, yeah. So we discussed until reproductive system of both male and female, right? Yeah. So today we are going to concentrate on reproductive health. Okay. So just give me a thumbs up in the comment box. Then we will start the session. Yeah. So in the reproductive health, we have a sexually transmitted diseases we have to discuss on, and we have to discuss on prevention of pregnancy and contraception. So sexually transmitted diseases means what? The diseases which are transmitted or which are transferred from one person to another through a sexual contact. So the infection might be bacterial, the infection might be viral. Okay, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊನೇರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಈ 2 ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಷಸ್ಗಳ ತರ, ಗುಳ್ಳೆಗಳ ತರ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HIV or AIDS. Right? So these are the examples of some examples of sexually transmitted disease. So ಇದನ್ನ STDs ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? STDs. Next, prevention of pregnancy. Okay, so we know that population is increasing day by day. Right? All of you agree for it? ಓಕೆನಾ? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ?
ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 3 ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ PUC2 ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ತರ, ಏನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇರೋ ತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಯಾಫ್ರಗಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ದೆನ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, these will not allow the fusion of sperm with ova. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಓವಾ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜೈನಲ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆಜೈನಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಜೈನಾ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ಜರಿ? It is nothing but a operation. Okay, surgery. So ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It consists of removing or tying a small part of vasa difference in males. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡೋದು. ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವೆಜೈನಾ ಇಂದ ಬಂದು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 second. Yeah, see here. Removing or tying a small portion of vas difference in male, it is called vasectomy. Removing or cutting or tying a small portion of fallopian tube, it is called tubeectomy. So ಇವೆರಡು ಏನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅನ್ನ, ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವೇನಾಗಿರ್ತವೆ? ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. Fine, I hope you all understood this. So now we are going to discuss important questions on how do organisms reproduce. Okay, so let us start. Before this, prevention of pregnancy ಮತ್ತೆ contraception concept ಅಮ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರು? So your age is around 16 years, ಹೌದಾ? So most of the boys and girls will be attaining your puberty. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಟೀನೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಹೌದಾ?
ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಬೇಬಿ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಮೋಷನಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಏನಂತಾರೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us proceed to the next method. So before that you have certain images here. So see, this is a condom which we can see, and this is a female condom, which are barrier methods anta helbahudu. Pills andre matreಗಳಿವೆ, and here you can see hormonal ring. ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೀ ಶೇಪ್. ಇದನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಯುಟರಸ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that the sperm cannot enter that. Injections, surgical method, vasectomy, tubeectomy, then yeah, these are certain barrier methods. Okay na? Next. Okay, so we already discussed few questions yesterday. ನಿನ್ನೆಯ questions ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ questions ಅನ್ನ solve ಮಾಡೋಣ. Okay, fine. Yes, YouTube students. So I have given you a homework. Name a plant which can reproduce by layering method. ಯಾವ plant layering method ಇಂದ reproduce ಮಾಡತ್ತೆ? Anyone? So it will be there in our backyard. ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ? Yes, do answer in the comment box, everyone. Yeah. I'm waiting for your answers. Name a plant which can reproduce by layering method. ಬೇಗ. Yes, answer it. Yeah. Name a plant which can reproduce by layering method. Be fast. Anyone? Ashok, Maunashri, Shivanna, Manjula, M. Umesh, Kavita, yeah, Sunil Nayak. So usually a jasmine, ನಾವೇನು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. Okay, strawberry. So these two plants are reproduced by layering method. ಇವು ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಟ್, ಇದು ಆಗಿದೆ. Give any two reason for the variation in the offspring is due to sexual reproduction. So sexual reproduction ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? So in the sexual reproduction there will be two parents and there will be a fusion of gametes.
ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ DNA ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಓವಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಓವಮ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್? ಎಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಎಸ್, 8th question. I will come to this question also. Write the importance of DNA replication. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So now tell me how human sperm and ovum differ from one another. Be fast. Yes, YouTube students. Okay. Ovum is a female gamete. ಗೊತ್ತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದರದ್ದು? X ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಓವಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊಟೈಲ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಓವಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ what we can say size, it is smaller. The male gamete is smaller. This is a larger gamete. Okay, next, both are gametes and male will enter, that is sperm will enter the ovum. Ovum will be stationary, right? XX XY ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? XX XY ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. Okay, so I got a comment here, like in male gametes are motile and many, smaller in size. Female gamete is immotile. Female gamete are single and larger in size. Very good answer. I really appreciate this answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, they have given, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇವೇನಿರ್ತವೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the human sperm and the ovum. Next, write the importance of DNA replication. So DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When we consider our cell, alva, cell will be having the nucleus. In it, we have the chromosomes. In the chromosomes, we have a fragments or a genetic material called DNA. Deoxyribonucleic acid. So DNA replication ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. DNA replication ಅಂದ್ರೆ the copy, it can form its own copy ಅಂತ. Fine. For the growth and development, for the division of cells, DNA replication is
necessary. Fine. Okay. Next question. Why is sexual reproduction is essential and write its importance in nature? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಎಸ್, ಯಾ. ವೈ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್? ಏನು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎಸ್, why sexual reproduction is essential? Okay. To improve generation. It is not to improve generation. Reproduction is necessary to continue the generation. Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, yes. Okay, fine. So most of you are trying to answer it. So sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ as there will be a fusion of gametes. ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಯಾಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ reproduction. Okay, very good try, good try. Okay, good. So how is reproduction different from other life processes? ಇದನ್ನ ನಾನು when I started the lesson yesterday, no, so I explained it. Why reproduction is not considered as life process. Reproduction ಅನ್ನ ನಾವು ಜೀವಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? Anyone? Yes. Yes, Umesh, your answer is partially correct for the previous question. To answer for the question. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ನಿನ್ನೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈರಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೈವ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇವೆಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನು ಬದುಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಜನರೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ವಂಶವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ದೆನ್ Pushpa. Okay, good. So reproduction is a necessary process but not a mandatory or a compulsory process. Like this we can answer it. Okay, now? Yeah. Okay. Now let us come to this kind of a question, a very different kind of questions. Ili question na neatag nodi. Arrange the following in a proper order and tick the correct pairs. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ,
B, C, and D. What is your answer on it? When comment, please do mention the question number. First one A, first one B. ಈ ರೀತಿ comment box ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. So that I will understand for which question you have answered ಅಂತ. Very good, I got the answers. ಈಶಾನ್ಯ, ನಾಯಕ, ಶಂ ಪ್ರತಾಪ್, ಪಾಲಯ್ಯ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವಿಜಯ್, okay. Ganesh, Somshekar, okay. So most of them are voting for option number A. ಹೌದಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2, 1, ಸಾರಿ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 4 ಅಂತ. ಓಕೆ. ಎನಿವನ್? Okay, again, yeah, Rohit answered it. Then Kusuma Patil answered it. Manjunath answered it. Rajesh answered it. So, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. So, here option B is a right answer, ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆ? So, the first one is amoeba. Amoeba ಇರುತ್ತೆ, which is a parent amoeba, ಅಲ್ವಾ? So, amoebaದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? This is a nucleus, we can say. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1, 2, 4, and 3rd. Okay, so who all answered option B? You all are right. Congratulations. Yeah. So let us proceed to the second question, my dear friends. Fertilization, pollination, formation of pollen tube, seed. 1, 2, 3, 4. 4 stages ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು, and which is the final stage? That you have to answer. So options are given below: A, B, C, and D. Please mention the question number and then answer. First question saku. Okay, Sangvi answered it. Then Bega. Shantu, Dhanalakshmi. Question number na mention ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. Kumari answered it. Lakkan Gowda, Lokesh, Gautam, Kavita. So most of you are answering it. Oh, let us check. So ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The first step is pollination. So what do you mean by pollination? Anyone? What do you mean by pollination? Pollination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very good. It is transfer of pollen grains to the stigma of the flower. So this is the first one. Pollination ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Pollen tube form ಆಗಬೇಕು. Pollen tube form agi, then the fertilization occurs. So this is the second one. Fertilization is the third one. After that, ovary will become fruit, ovule will become seed. So this is the fourth one. So here 2, 3, first and fourth. So option A ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that is a right answer. Only few of you answered it correctly. Events ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ fertilization. So in this diagram we already learnt it yesterday. Let me show you here. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರುಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಕರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? Just remember it in the form of a shortcut. ಯಾವ ರೀತಿ? So P for pollination. F after that formation of pollen tube. PPT. FS. So PPT means what? Pollination, pollen tube, fertilization, formation of seed or fruit. So like this you can remember it. Very good, very good. Okay, let us proceed.
ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. Okay, next, development of embryo. So these are the methods: gametogenesis, fertilization, copulation, development of embryo. Yes. What is the answer for third? So Kumari, Somshekar, Chetan Kumar, then Santosh, Shweta, Sangu, Manjunath. So most of them answered it as option C anta. So yaudadu? First one, okay. Then second one, gametogenesis. Okay. First one, okay. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಕೊಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. 1 2 3 4. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಡಲ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, separation of bud. So this is a third one. Separation of bud ಅನ್ನೋದು third one ಆಗಿದೆ. Next, fourth one is bud formation. Okay. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, which is a type of asexual reproduction. So what is the answer on fourth question, my dear friends? Yes. Fourth one. Okay, Maunashri answered it. Fine. Then Kumari, Parameshwar, Karthik, Mallikarjun, Umesh, Sovan, Ganesh. Okay. So most of you are voting for option B. Only some of you voted for option D. So ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ 1 and 4. ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಬಡ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್, ನೋ, independent organism. So the right answer is here option C. Exactly, option C. D alla, option C. Yes, Ravindra, you are right. So option C is a right answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yeah, here you can see the budding. This is adult hydra. So ಅಲ್ಲಿ budding ಆಗತ್ತೆ. Okay, growth of the bud ಆಗತ್ತೆ. Then bud will grow and it detaches from the parent hydra. Right? And it acts as an individual organism. Okay. Next question. Okay, fine. Movement of sperm in human. Humans ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪಾತ್ವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಪೆನ್ನಿಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಕ್, ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಪೆನ್ನಿಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಕ್ಟ್, ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್? ಪ್ರವೀಣ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Yes, what about others? Spandana, good. Subbareddy, Karthik. Please mention the question number, all of you. Yeah, most of you are answering it. Shivu, Bhavana, okay. Aditya, fine. So, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ testis will form the sperm.
Okay, sperm duct will collect, so from the testis, it will go to seminal vessel. From the seminal vesicle, it will go to what we can say sperm duct. From the sperm duct, it will go to the penis. So this is 1, 2, 3, 4. 1, 4, then 3, 2. I'm sorry. So this is how the movement of sperm occurs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Right. So let us proceed with the other questions also. ಈಗ MCQ questions ಅನ್ನ solve ಮಾಡೋಣ and later we will solve some important question. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಇದೆ question ಈಗ. Yeah. The first question goes like this. Read the following statements and choose the correct answer. ಹೌದಾ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸು ಏರ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, the pollen grains produced through cross pollination will produce very weak and unhealthy plants. Cross pollination through pollen grains ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ pollen grains cross pollination through pollinate ಆಗಿ fertilize ಆದ್ರೆ they will produce weak and unhealthy plants ಅಂತ ಇದೆ. So which out of two statements, what is the relation? So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, first is false, second is true. First is true, second is false. First and second both are true. First and second both are false. Yes. 1B. Okay. Shilpa, Vinay, Lakshmi, Sadhana, then Chetan. Okay. Somashekar, Spandana. So most of you are answering it as option A, some of you are answering it as option B. So ಒಂದನೇ statement ಏನಿದೆ, the flowers which pollinate through air should produce more number of pollen grains. It is right. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ air through ಅದೇನಾಗಬೇಕು, travel ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. First one is true statement, second one is false statement. Very good. The duet which connects, sorry, it is the duct, not duet. The duct which connects oviduct to the uterus. ಯಾವುದು oviduct or what we can say fallopian tube ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Uterus to uster tube, vasa deferens, fallopian tube, collecting tube. So this is not a relevant question. Please strike this out. Okay. Next question. In females alli, name the part of a womb where fertilization occurs. Fertilization ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ females alli? Fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fusion of male and female gamete. ಹೌದಾ? So ಇದು ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? Whether it occurs in the uterus, mouth of the uterus, fallopian duct or fallopian tube we can say, okay, or a oviduct which is same as a fallopian tube. So what is the answer on third question? Please mention the question number as 3. Third question ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. In females, name the part of a womb where fertilization occurs. Third one, okay, Jayalakshmi, Sahana, Bhavyashri, Pavitra, Suresh, Shashikala, Ashok. So most of you are voting for option D,
Some of you answered it correctly. So option A, uterus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ. Then in flowers, male and female are in sequence of, male ಮತ್ತೆ female sequence of stamen and ovary, ovary and stamens, pistil and petals, stigma and anther. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Yeah. Okay. A. Okay. Doris Soumya. Okay. Soumya. Fine. Manjula, Gagan, Kumari. So the right answer is here option A. Stamen and ovary ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, stamen and ovary. In flowers, male and female are in sequence of stamen and ovary. The steps involved from pollination to formation of seeds. Fifth question nodi, the steps involved. So let me take like this. So the question will be visible. Yeah. Fifth question anna nodi. The steps involved from pollination to formation of seeds. Yav step? Pollen on stigma, pollen tube from pollen, ovary, seed and fruit. Next, pollen tube, what we can say is pollen tube from pollen, pollen on stigma, ovary, seed and fruit, fruit, seed, ovary, pollen on stigma. Okay. Seed, fruit, ovary, pollen tube from pollen, pollen on stigma. What is the answer of fifth question, my dear friends? What is the answer for fifth question? Very good. Lokesh, Kavita, Tarun, Lavanya, Jayalakshmi. So all of you are answering as option A, pollen on stigma, right? Then pollen tube formation takes place. Then it fuses with the, what we can say, egg. So it reaches the ovary. So after fertilization, ovule becomes seed and ovary becomes fruit. So exactly option A is the right answer. Option number A. Very good. Yeah, good. Next question. Which of the below will not spread through sexual contact? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಡಿಸೀಸು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಗೊನೇರಿಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್. Yes, anyone? Sixth question. Which of the below will not spread through sexual contact? Okay, fine. Okay, good. So most of you are answering it as hepatitis. Anta alva? Hepatitis. Very good. Next question. Which among the following is not advised to avoid pregnancy? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೆನ್ಸ್, ಕಾಂಡಮ್, ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂಡ್ ಲೂಪ್. ಎಸ್, ಬೇಗ. Very good. So the right answer is here option A, that is lens. ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಷ್ಟು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 8th ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎನಿವನ್? ವೆನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ, ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿವೆ? ಎಸ್, 8th question. Very good. Chetana answered it. It is nothing but 2. Option number B, we have 2 oviducts, or what we can say is fallopian tubes. Right? Next, parts of pistil are. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, pollen grain, style and ovary, stigma, style and ovary. What is your answer on 9th question? 9th question. Very good. Rangappa answered it. Bhagya answered it. So D anta, stigma, style and ovary is a right answer. Next question. 10th question. Okay. Stored food is accumulated in female gamete, male gamete, female and male gamete both, not female and male gamete. Stored food ಎಲ್ಲಿ accumulate ಆಗಿರುತ್ತೆ? in human beings ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. So what is your answer on 10th question? Stored food is accumulated in. Come on. 10th one. Okay, very good. So the right answer is here, female gamete alli usually stored food irutte. Example for bisexual plant: papaya, watermelon, hibiscus, coconut. So what do you mean by bisexual plant? Both male and female reproductive parts are present in the same flower. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು ತರಹದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೈಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ನಾವೇನು ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸೊ this is regarding multiple choice questions on how do organism reproduce. Innu let us go to the next questions here. First one, variations is beneficial to a species but not for an organism. Why? Variations ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, what we call it as ಭಿನ್ನತೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಯಾದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್? Variation is beneficial to a species but not for an organism. ಸ್ಪೀಶೀಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ leads to a formation of new species. So the old species ಏನಿರ್ತವೆ, they may become extinct ಅಂತ, ಅವು extinct ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. That is why these are not beneficial for organisms, but these are beneficial for what we can say is yeah,
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲಿಶ್ಮೆನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಮೀಬಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಲೀಶ್ಮೆನಿಯಾ. ಸೊ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಕಾಲಾ ಅಜರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ತರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅಮೀಬಾ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, your answer is correct. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್, ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಮೀಬಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೋಕಿಶ್ ಶಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತೆ ಲಿಶ್ಮೆನಿಯಾ reproduce ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಎನಿವನ್? ಬೇಗ, ಯಾರು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಎಸ್, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Not binary fission. Very good. Lokesh again answered it correctly and quickly. It is nothing but fragmentation. Fragmentation in the. Okay, na? Next. Next we have is, this is for Spirogyra. Okay, na? Next one is Planaria ide. Planaria ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ? How Planaria will reproduce? Yes, Sunita, Rangaraju. Almost all of you said it correct answer. Manjunath. Okay, tell me how Spirogyra will, how Planaria will reproduce? Again, Lokesh answered it quickly. It is nothing but regeneration in the. It will reproduced by regeneration. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ಟ್? ಹೌ ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ reproduce? How yeast will reproduce? Yeah? Not regeneration, not regeneration. Regeneration is for Planaria. Yeast. It is nothing but a unicellular fungi adu yeast andre. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಹೈಡ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟು ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಸೋಪಸ್? ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ರೈಸೋಪಸ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ರೈಸೋಪಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? Very good. It is by spore formation. What we can say is it occurs or it is produced by spore formation. Fine. So this is how we have to answer the second question. Next. See the picture and explain it. This is the third question. Don't get confused regarding the numbers. So this is the third question. ಈ picture ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? What is shown in the picture? Third one. Anyone? Yes, Savita, exactly. Spore formation, Iranna, Hema, Ravi, okay, Somshekhar, all of you answered it correctly. Well done, my dear students. Now tell me, see the picture and explain it. Picture alli ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? What this picture is showcasing? Very easy question. Do answer it quickly. Yeah? Not budding, not budding. It is not budding. Very good. Lokesh answered it. It is a binary fission. Your answer should be complete. So it is nothing but binary fission in amoeba. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ how you have to answer in the what you can say paper.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಡೈಗ್ರಾಮು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ನ್ಯೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 3 marks. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿನೇ ಬರೀರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, PUC ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. KAS, IAS ಯಾವುದು ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಹೌದಾ? ಆಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮು. ದೆನ್ ಇನ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ and it will be like this only during unfavorable conditions. Okay, so the question is, ಈ diagram ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The question is here. Yeah, let us proceed to the question. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ್ರಿ, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Name and define type of reproductive processes that takes place in plasmodium. So ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು reproduction ಇದು? Can anyone tell me which type of reproduction it is? Very good. Rangaraju answered it correctly. It is showing multiple fission. It is showing multiple fission in plasmodium. Quickly answered by Rangaraju. A big round of claps to him. Okay, na? Next. You have to define it. How you will define it? Okay. The nucleus of a cell divides many times in an unfavorable conditions, and during favorable condition it will burst out and release the individual. So such type of asexual reproduction is called as what? Yes, Somashekar, right? So like this you have to write the answer. Multiple fission anta helಬಹುದು, hauda? The next question is, what is asexual reproduction? Asexual reproduction andre enu anta kelidare. Can anyone define it? What do you mean by asexual reproduction? Yeah, who is going to answer this quickly? Asexual reproduction andre enu? Okay, so asexual reproduction is defined as, it is the reproduction from a single parent. So there is no what we can say is fusion of gametes. Illi fusion of gametes irodilla. Okay na? So it is called as asexual reproduction. Very good. It is only occurred by a single parent. A single individual gives rise to a new organism. Fine. Sixth question ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಈ ಲೀವ್ ಅನ್ನ, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬಡ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಲೀಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಬಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಬಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಬಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ leaves produce new plants if they fall to the ground, but this will not happen with the leaves of rose plants. See, this is kind of a applied question, ಅಥವಾ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಎನಿವನ್? Yes, Manjula. Okay, most of you answered regarding the asexual reproduction. Very good. So, ಈಗ 6th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, vegetative propagation. It is a type of vegetative propagation. I agree, Lokesh. But the question is, bryophyllum plant leaves ಯಾಕೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಲೀಫ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ? The leaf margin will be having a small structures called as, what these structures are called as? Anyone? What these structures are called as? ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? No, not a stem to leaves. No. Bryophyllum leaf ಮೇಲೆ sporula. It is not a spore. It starts with B. Very good. Ravi answered it. So, bryophyllum plants will be having buds on their margin. So, when the leaf will fall on the ground, these buds will grow into a new plant. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರೋಸ್ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಬಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬಡ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 7th ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೇಮ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಬಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 7th ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Yeah. No, it is not a amoeba. It is not a amoeba. It is not a bud also. What this creature is showing? This is found on the bread, we can say. This is found on the bread. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಿದು, ಏನಿದು? You can refer your textbook, guys. Very good. Someone said it. I did not get to know the name of that person. So ಇದು ರೈಸೋಪಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಸೋಪಸ್. ಸೊ ರೈಸೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಫೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಹೈಫಾ ಅಥವಾ ಹೈಫೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಫೆ. It is not yeast, it is very good. Asuti answered it, sporangio. Fine. This is yeah, exactly it is fungi, but ಯಾವ fungi ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ರೈಸೋಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ us proceed to the 8th question. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. In a sexual reproduction, amount of DNA remains constant even though DNA of a replication of 2 different organisms occur. How? ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ DNA ಇರತ್ತಲ್ವಾ, DNA ಸೇಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಇವೊಂದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ DNA ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಮೇಲ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವಾ. ರೈಟ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓವಾ ಆಗುವಾಗ ಈ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ 46 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಓವಾ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓವಾ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 23 ಪ್ಲಸ್ 23, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್, 46. ಮತ್ತು ಕೂಡ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್? ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಸ್ 23, ಸುನೀಲ್ ರೈಟ್, ಬಸ್ಸು ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಓವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ these are two more questions, so just see it. How does fertilization occur in plants ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಓವರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Fine. So these are the important questions, how organisms reproduce. If you have any doubt regarding this chapter, you can visit our YouTube channel. Nama YouTube channel alli 10th standard alli how do organism reproduce anno ಪಾಠವನ್ನ explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. My videos are also there. Vinuta ma'am videos are also there. You can watch it and make it perfect. Okay na? So okay, then please share your feedback regarding the class in the comment box. Okay, if you have any doubts, you can also let me know in the comment box. We will go through it. Okay, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.